Sige, let's start. So if we have a rigid body here, a rigid, I mean deformable body, ano yung mga pwedeng gawin natin dito? Pwede natin tong applyan ng torque, pwede natin to siyang i-bend, pwede natin to siyang i-stretch, or pwede natin to siyang i-compress, no? So nadari mga formula. So una is, ano nato siya, i-twist, no? Lagyan natin ng torsion. So for the torsion, ano yung mga formulas involved? We have yung stress natin, we have TC over J, no? So ayan lang. Now if kung lagyan natin ng bending, no? Lagyan natin ng bending, ano yung formula ng stress sa bending stress natin? Okay, it's MC over I. And then lastly, kung i-stretch natin or i-compress, anong stress? Formula, okay, it's just force over area. No, paulit-ulit dito, and then may mga extra na din ng mga formulas. For example, itong sa torsion, ano yung pwede natin i-measure dito yung angle of twist. Ano yung formula? TL over JG. How about dito sa, yung J natin dito, di ba, we have a hollow and solid. Kung ano siya, kung solid, we have pi over 32 d to the 4. No, kung hollow, we have minus d to the 4. No? How about I dito? Ito sa bending. We have, meron tayong I para sa rectangle, meron tayong I para sa triangle, meron tayong I para sa circle. No, so yan yung mga common na minimorize natin. Kasi mostly ito lang yung mga lalabas sa exam. No? Ito siya yung paulit-ulit. Ano to? We have 1 over 12 bh cube. No? How about sa force over area? So depende na yan kung ano yung hinahanap. Shearing ba? Or ano ba? No? Kung ito na dito, maglahi-lahi kung, basta kabalo ng mga anak. So sige, paspasan natin ni. Dali na ni. So we have here, determine the minimum diameter of a taper pin to use in fixing a lever to a 2-inch diameter shaft if it is to transmit a torque of 700 inch or pound-inch, use an allowable stress of 15 KSI. No? So if we have here a pin, no? And then meron daw tayong ano doon, lever. So sabihin natin meron tayong lever dito, no? No? And then meron tayong pin dito. So ayan. And then mag-exert daw to ng moment na 700 inch pounds, no? Yung diameter ng pin yung hinahanap. Ano daw yung diameter natin dito? No? Kung but nga natin na siya ng moment, ayan lang, no? And then sabihin natin, yung diameter nito, ito, from the center papunta dito, ayan, ito na lang. Ayan, ano daw yung sabi sa problem, yung diameter nito? We have 2 inches, no? 2 inches. So ano lang, no? So ano yung kailangan natin dito? Given tayo ng stress, ano yung formula ng stress? We have force over area. And then yung area natin dito is itong pin, di ba? Di ba siya yung nakaka-experience ng stress? So anong stress yung nararamdaman niya kapag mag-wrench tayo, yung pin? Di ba nahahati siya? Ingana. So shearing, no? So shearing. Yung shearing area natin dito is yung area niya dito, tama? So sige, substitute natin. Ano yung stress? Stress is 15,000. And then ano naman yung area? Area nito. Ano yung area nito? Pi over 4 d squared. Ano naman yung force? Ha? Ano yung force? Hindi natin alam. No? So mag-moment tayo dito. So yung force exerted or yung force na nararamdaman dito is yung force natin dito. Tama? So kung mag-summation of moment tayo dito, summation of moment counterclockwise positive, ano yung mga moment? No? So ito siya is papunta doon. It's negative. So negative 700. Then i-counter siya ng papunta doon. No? Ng force natin, no? So positive, we have, ano yung force natin? F. Ano yung distance na to? 4 times distance. We have 1. So therefore, yung F natin is 700. So substitute natin dito, 700. Yung answer natin dito is, pwede pa calculate, ilan na? 0.24. So, 0.24 inches. And then, pila ka inches in 1 mm? 25.4 mm, no? Cancel, we have the diameter equal to 6.2 mm na lang, may closer, no? So number 1 is letter B, no? Paspasan na to, murag na dugay. Klaro? Na yung mga naka-check, hands up daw, ang gi-check ka na papila sakto. Okay? Tama. Okay, ito. We have compute the stress in MPa on a 3-inch or 3 cm diameter, 100 cm long steel rod if its elongation caused by the axial load is 0.12 cm. And then given din tayo ng E, no? So ano yung mga given dito? Meron tayong deflection, no?
axial load. Ano yung formula nito? Plea, no? The very famous Plea. So ano yung mga given dito? We have, ano yung hinahanap? Compute the stress. Ano bang stress dito? Ito, no? So this is basically yung stress natin, L over E. So ito, given, ito siya hinahanap. Given ba yung L? Given. Given ba yung E? Okay, given. So therefore, yung S natin is basically delta E over L. So this one here is 0.cm man siya. So 0012. Tama? Para ma-meters. No? And then times E, we have 206,786 times 10 to the 6 over yung L natin. Ano yung L? 100, no? So we have 1. 248. Okay. So the answer number 2 is 248. No? Klaro? Sige, number 3. We have ito. Makinig. How many 5 over 16-inch holes can be punched in one stroke in a plate made of SAE 1010 steel? 7 over 16-inch thick is thick using a force of 55 tons. The ultimate strength for shear is 50 KSI, no? So meron na tayong plate, no? Yung plate natin is meron tayong mga holes, no? And then yung thickness ng plate, given ba hindi? Given, ano yung thickness ng plate? 7 over 16. Pero hindi natin alam kung ilang hole. Alam lang natin that yung diameter nito is, okay, 5 over 16. Now, alam din natin kung ano yung ultimate strength for shear. So yung shear natin is 50 KSI. No? Ano yung formula ng stress natin for shear? We have force over area. Given na tayo ng force? Okay, given tayo ng force, 55 tons. No? Now, to calculate the area, ano yung shearing area natin dito? No? Kung hole natin is pa ganyan, no? Ana. So kung i-stretch natin yan, yan yung shearing area natin, tama? No? So yung thickness nito, the same as dito. 7 over 16. How about the length of this one? Paano natin yan kunin? We have, it's just the circumference of this one. No? So ano yung formula sa circumference? We have pi d. Pi d lang. 2 pi r yung ano, di ba? So pi d. No? So ano yung diameter natin? 5 over 16. Tama? So we have 5 over 16. No? So tinatanong ilang holes, no? So lagyan natin ng n para ilang holes 'yan, no? So therefore, yung formula natin is n is equal to F over SA. So ano yung F natin? 55 pound tons, no? Tons meaning times 1,000, no? So we have 50,000. And then yung S natin, ay wait lang, it's 55 pala. Ha? Ano? Then yung F muna, yung F natin is 55 tons, di ba? So 55. Then yung S natin is, pila yung S? 50? Ay, ayun, 50, no? So this is 50,000 kasi KSI. And then yung area natin, this whole area here, no? Base times height lang, no? So ano yung base natin? Pi, 5 over 16 times height, 7 over 16. Calculate yung N natin, that is equal to, sige, ito. A hollow nickel steel shaft, steel pa dyan, whose outside diameter is twice the inside diameter. So, ibig sabihin, yung diameter daw sa outside is equal sa twice the inside, no? Kasi hollow siya. Pag ganyan. Is to transmit a power na 1492 kilowatts at RPM natin na, omega to, no? 220 RPM, no? The shaft is subjected essentially to torsion, assuming an allowable stress natin is 224 MPa. Determine the size of the hollow shaft required. So yung malaking diameter, no? So since nag-involve to ng torsion, ano yung formula ng torsion? Yung stress involving torsion. So the stress is TC over J. And then yung J natin dito, since hollow, that is pi over 32 D to the 4 minus D to the 4. Tama? Now, yung D natin dito is 1/2 D to the 4. Tama?
No, kasi 2 times. So, ayan. So, now we have J here. Ano ba yung C natin dito? D over 2. No? Yung outermost. So, this one here is D over 2. And then, ano naman yung torque natin dito? Ay, yung T natin dito. Wala pa. But we know that, ano yung formula ng power? Power is just T omega. Tama? No? So, power, so yung torque natin is just, torque natin is just P over omega. No? So, ayan lang, substitute natin. Ano yung stress ulit? 2 to, ito no, 2 to 4. So, 2 to 4 times 10 to the 6 is equal to, ano yung T natin? This one. No? Ano yung P? Power? 1492 kilowatts man. So, 0, 0, 0. No? Tama? Divided by, ano yung pwede natin i-divide? Yung omega. Yung omega natin, dapat hindi naka-RPM. Ano dapat yung i-substitute dito? Naka-rad per second. No? Naka-rad per second. So, we have here 220 RPM. No? Multiply by 1 revolution is just 2 pi rad. Tama? Times 1 minute, 60 seconds. Yan dapat. No? Tama ba? Okay. Then ano pa yung kulang? D over 2. No? So we have here D over 2. Over J, which is pi over 32, D to the 4 minus 1 half D to the 4. Ayan. So isa lang yung variable dito, the D. So shift solve. I-solve natin to. Ano yung sagot dito? 116. Ito. Letter C. Okay? So yun, D natin dito is 116.24 mm. May nakatama? Mga bagtik naman dahil mo. No? Easy na kaya ni 164, no? Number 5. Ayan. A journal bearing with a diameter of 76.2 mm is subjected to a load of 4,900 newtons while rotating at 200 RPM. If the coefficient of friction is 0.02 and L over D is 2.5, find its projected area in mm squared. So, paano natin yan isolve? So, kung meron tayong journal bearing, yung given natin dito is 76.2 mm. No? And then yung L over D niya, length over the diameter niya is 2.5. No? Find the projected area. So, kung ito yung, ito yung pin mo, yung pahinga na, kung maglalagay ka dito ng load sa bearing natin, yung mararamdaman niyang stress sa bearing stress natin is yung cross-sectional area nito. Ano yung shape ng cross-sectional area nito? Rectangle, di ba? No? So rectangle. Kung rectangle yan, no? So ito siya is just 76.2 mm. How about this one? This is its length. Ano ba yung length niya? Length niya is 2.5D. 2.5D. So, paano natin yung hinahanap? Projected area, no? So, ano yung area nito? So, yung area nito is just length times width. So, ano yung length? 2.5D. Ano naman yung ito? I-square na lang natin, no? I-square na lang. So, we have 76.2 squared. So, therefore, very simple. Yung area nito, pila ni? 14516. Oh, ito, letter D. Klaro? Sige. Ayan, number 6. Oras. The shaft whose torque varies from 2,000 to 6,000 pounds has a 1 1/2 inches in diameter and a 60 psi yield strength. Compute the shaft mean stress. Paano natin yan isosolve? No? So, meron tayong torque. So, ano yung formulas involved sa pagkuha ng torque? We have TC, we have yung tau natin is TC over J. No? So, kunin natin yung TC over J ng 2,000, TC over J ng 6,000, and then, i-average natin, yan na yung mean natin. No? Ano yung hinahanap? Compute the shaft mean stress. So, yung mean stress nito. Okay? So, ano lang, para makuha yung mean stress, we have T2 plus T1 divided by 2. No? C over J. Tama? Kasi the same lang naman sila ng J. Hindi mo binago. Yung C mo din, the same lang. Hindi mo binago.
Dito lang nag-range yung pagbago. Then mean, ibig sabihin yung average, no? So average lang natin yung torque, yan ang yung sagot, no? So we have 2,000 plus 6,000 divided by 2 times, ano yung diameter? 1 and 1/2, no? 1.5 divided by 2, no? Kasi yung C natin is just half the diameter. And then, pi over 32. Halo ba to? Hindi halo, no? So, we have here 1.5 to the 4, no? Okay, ito yung sagot, no? Letter? Okay. Letter A, no? So, ayan lang. Again, the mean is just the average. Follow pa? Follow? Sino naka-7 na sa kitsekan? Wala. Sige. Okay, ito siya. Determine the deflection of a 4 by 8 inches steel beam if the load is P is equal to 1,000 pounds. If applied at the center with beam's length of 25. Shhh! Makinig muna. Okay, sinabi dito is, yung P daw natin, in-apply natin sa center. Pero hindi sinabi sa problem na simply supported ba, or fixed ba, no? Or anong tawag doon? Cantilever beam ba? Simply supported ba? Kung may mga problems na ingani, yung gagawin natin is to assume that the beam is simply supported, no? So if we have a simply supported beam, ayan, and then sinabi dito, nag-apply siya ng 1,000 pounds dito. Okay? And then ano yung length ng beam? 25 inches. I fit the eye. Is applied at the center. No? And then ano yung hinahanap? Determine the deflection. So kini siya is, grabe kataas kung mag-derive pa tayo. So yung ginagawa natin dito is minimemorize yung mga formula nito. No? So, ka-memorize mo, ane? Wala nag-answer, ane? So if we have a simply supported beam na may force applied at the very center, yung formula lang is just negative P L cube over 48 EI. Ayan lang. Kasi kapag dinerive mo pa ito sa board exam, mauubusan ka ng time. No? So yung ginagawa is i-memorize nyo talaga yung table. No? Memorize yung table. So ayan lang. So meron tayong negative 1,000 pounds and then yung length natin is 25 man. So 25 feet times 12 inches, 1 feet. Cancel. So ayan. Cube. No? Over 48. Then given ba tayo ng E? Pero sinabi na steel. So that is inches yung gamit natin. So we have 29. 29, di ba? Ha? 30 yung ginagamit. 29 ako naandan. 30 times 10 or 29 times 10? Times 10 to the 6, no? Times 6. Kung GPA to, this is 200, no? So, ayan. And then, yung I natin. Ano yung I natin? Yung I natin is 1 over 12 BH cube, no? Ano yung base natin? 4. Then yung height natin, 8 cube. So, ayan lang. No? So, yung gamma natin, this is equal to ito, 12. Ay, 1 over 12 pala to, 1 over 12. 1 over 12 BH cube. 0 point? Okay, 0.11. Letter A. No? May nakapasay na? May naka-perfect sa 1 to 7? Sino? Hansat daw? Sino? Siya? Masanang? Ay, Mansang Masanang. Top 1? Congrats, no? Sige, number 8. What is the bending moment if feet-pounds at the, in feet-pounds pala, at the fixed end of a 10-feet beam with a uniform weight of 100 pounds per feet and a concentrated vertical load at the free end of 1,000 pounds. So anong klaseng beam meron tayo dito? Anong klaseng beam meron tayo dito? We have fixed yung end, so that is cantilever beam, no? So ano yung sabi dyan? We have now a beam, no? Applied at the end, ano yung force na in-apply sa end?
1,200 pounds. Then meron tayong uniform weight, no? Uniform weight na nilagay dito. That is 100 pounds per feet, tama? Then ano yung feet natin dito? We have 10. Ano yung tinatanong? What is the bending moment, no? Ano yung bending moment no dito? Ano tong bending moment natin dito? So ano yung gagamitin formula? Summation of moments lang. No? Summation of moment at this point, ayan, counterclockwise, positive. Isang lang natin. So this one here, M, that is positive, no? M. And then ito siya is negative, no? Negative 1,200 times. Wait lang, this is 10 feet man. No? Lagay lang natin 10 feet. No? And then itong uniform, ano yung gagawin natin dito? Okay, papalitan natin ng concentrated. No? Papalitan. So that is just 100 times 10. So we have, okay, 1,000 pounds. Tama? Then yung moment arm niya, pila? Ha? That is 5. So we have minus 1,000 times 5. That is equal to 0. Okay? So i-solve natin yung M. Makakakuha tayo ng pila? 17,000? 17,000 pounds. So we have letter D. Follow? Sige. Next. Number 9. Anong meron dito? Steel railroad rails 10 m long are installed with an initial clearance of 5 mm at 10 degrees Celsius temperature. Assume the coefficient of thermal expansion of steel of 11.7 times 10 to the negative 6 and E as 209. Dili 200. 209 GPa. At what temperature will the rail just touch? No? Ano yung rail sa train? No? So kung meron tayong train dito, ayan, di ba, ana-ana na siya, no? So yung rail is ito, dito. Yung dalawa, no? Di ba, i-compose na siya ng mga putol-putol, no? Then may clearance yan. Kasi kapag iinit yan, mag-i-expand, pinangingana, so binibigyan ng clearance, no? So given dito that initially, meron tayong 5 mm daw na clearance at a temperature na 10, no? So ano yung formula? Deformation temperature. This is our clearance, no? So ano yung clearance natin? 5. So 0.005 is equal to, ano yung alpha? 7 times 10 to the negative 6. Ano naman yung temperature? TF minus 11.7. Sorry. And then, ano yung delta T? We have TF minus T initial. So we have TF minus, ano yung T initial? 10. So ayan. And then yung L natin, 10. No? So 10. So ayan lang. So masosolve na natin to. Very simple. No? So pila na siya? Okay, 52.73. Okay? Sige, proceed tayo. Sige, ito daw, easy na to? Very easy. An 8 inches long steel has a cross-section area of 0.25 inch squared. After a load of 5,000 pounds has been applied, the length is found to be 8.0065 inch. Find the unit stress. So ano yung formula natin dito? Okay, force over area lang, no? So stress is just force over area. Ano yung hinahanap? Stress. So ano yung force? Okay, 5,000. Ano yung area? Ha? 0.25. Yan lang ba? Oh, kanaro din. Pilahan sa ano eh? 20,000? Oh, sige. No, siya, Romas. Hindi naging masiruhan sa board exam. Sige. What is the unit strain induced? So yung kanina na problem, i-calculate natin yung strain. So ano yung formula ng strain natin? Epsilon is just delta L over L. Tama? Ano yung delta L natin? Di ba yung original 8? Then nag-expand, 8.0065. So yung delta natin is? Okay. So we have here 0.0065 divided by 8. No, the original length. So ito siya, this is equal to
Letter A? Letter A, salip ko ninyo ha. I-calculate letter A. Sige, letter A. Sige, number 12. What is the modulus of elasticity in PSI? Ay, connected siya kanina, no? So we have E is equal to stress over, ano pa yung simple ng strain? We have gamma? Sorry. So, ayan. So, the modulus of elasticity in PSI. So, ano yung stress kanina? 20,000. And then, ano naman yung 0.008. Tatlong zero. So, ayan lang. No? The answer is? So, letter A. No? So, sige, number 13. A hollow steel tube with an inside diameter of 80 must carry an axial tensile load of 330 kilonewton. Determine the smallest allowable outside diameter of the tube if the working stress is 110. No? So anong load meron tayong, anong klaseng load meron tayo? Axial, no? So if we have axial load, ano yung formula? Force over area lang. Given ba tayo ng, ano yung hinahanap? Determine the diameter. Given ba tayo ng stress? Given tayo ng stress. Given ba tayo ng force? Given tayo dito. So ito na lang. Anong merong area tayo? We have a hollow area. No? So stress natin, ano yung stress? 110 times 10 to the 9 is equal to ano yung force? 330 times 10 to the 3. Ano naman yung area? So malaki minus maliit. No? So ano yung malaki? Pi over 4. Ano yung diameter? Inside diameter yung hinahanap. Tube with an inside. Ay, hindi pala. Ito yung hinahanap, no? Yan na lang. D squared, no? Minus, ano yung DO? 0.08 squared. No? So, ayan lang. Shift solve lang natin to. D is equal to 101. Letter A. No? Lalo pa, may naka-perfect. Ipopost ko sa taas yung top notcher, ha? Sige. Walang tanong. Follow lang. Number 14. Meron pa tayong 30 minutes. A rectangular metal bar has a width of 10 mm and can support a maximum compressive stress of 25. Determine the minimum breadth of the bar loaded with a force of 3.25 kilonewton. Compressive force. Ano yung formula natin? Force over area. So yung stress is just force over area. Now we have a metal bar, rectangular. So anong meron kung rectangular? Base times height lang, no? So ito siya is just base times height. Yung hinahanap dito is yung base, no? So substitute lang natin. Ano yung S natin? 25 times 10 to the 6. Ano yung force natin? 3.25 times 10 to the 3. And then yung base natin, yan yung hinahanap, times ano yung height? Ay, width pala. Pareha na, may interchange man na, no? Rectangle naman Japon, no? The same pa rin, rectangle. So we have 10. So calculate natin to, makakakuha tayo ng base na 13 mm. So letter D. No? Tama kayo lahat nito? Oh, yes sir daw. So sige, ito. We have here a bending moment acting on a triangular cross section. Nakamemorize kayo nito ng ano yung unsa pa ni ka ng triangle ba? Ay ng triangle. No, yan yung mga isa na dapat i-memorize natin kasi hindi yan binibigay, no? Yung I natin sa circle, I natin sa rectangle, I natin sa triangle, I natin sa semicircle, no? Ito yung pinaka-famous 1/12 bh cube, no? Pero ito, memorize din natin to. No? Sinabi dito triangular cross section. So yung gagamitin natin is yung I sa triangle. Ano yung I sa triangle? Okay, 1/36 bh cube, no? Ano yung formula ulit ng bending moment? Okay. MC over I. So yung I natin dito is just D over 2. Ay, hindi. Wait lang. Kung meron tayong triangle, ayan, this one here is 1/3 ng, yung sa neutral axis natin, 1/3 from the very base, no? So ito. So yung I natin dito is 1/36 BH
cube. So, ayan lang, no? Then yung height natin, wait lang, this is 1/3, this is 1/3. This is 1/3 ng height natin, h. So substitute lang natin, ano yung base natin? 0. Ay, wait lang. Yan yung hinahanap, no? Determine the height, tensile pala. So yung moment natin, ano yung moment? 3.6 or 3,600 times 1/3 ng height, 0.012, tama? Over 1/36, yung base natin is 0.06 times the height, 0.12 na to. And then we have Q. So ayan, so yung sigma B natin dito is 50. So ito, the answer is 50. 16. O ito, lap joint. Paulit-ulit to sa ENS 164. Ano yung lap joint ulit? Meron kang dalawang sheet na, ayan, then meron tayong mga holes. May mga pins tayo na pinasok sa holes. And then, nilagyan natin ng force na papunta dun. No? So, ayan. So, the lap joint is connected by 3 20 mm diameter rivets. Assuming that the axial load P is 50 kilonewton is distributed equally along the 3 rivets, find the bearing stress between a plate and the rivet. No? So kung meron kang basta ma-imagine na ninyo, no? So we have 1, 2, 3. So ano yung bearing area natin? We know that yung stress natin is just force over area, no? So meron tayong ilang bearing area natin dito? Tatlo. So tatlong rectangle, no? Tatlong rectangle. So we have tatlong diameter times thickness. Tama? Kasi yung rectangle na ma-form dito is diameter times thickness lang. No? So, ayan. Ano yung hinahanap dito? Bearing stress. Ano yung force applied? 50,000 divided by 3 times the diameter, which is 0.02, and the thickness is 0.025. Okay? Klaro? So, ayan. So, yung bearing stress natin dito is equal to 33.33 MPa. No? Sige, number 17 tayo. Apas pa, apas. Determine the size of the horizontal section of a square bar which is to be held firmly at one end and to support a weight of 1,600 at the other end. So, anong beam meron tayo dito? Cantilever beam, no? Kay fixed man at one end, which is held firmly at one end, and then ayan, nag-support daw at the other end. The bar is to be 1 meter long and is to be made from steel with a yield strength of, given pala ng yield strength. Use the factor of safety of 3. So anong ginagawa natin kapag meron tayong factor of safety? Dinidivide lang natin to sa given na stress. No? So ano yung formula natin dito? Ano yung hinahanap? The size of the horizontal. So, bending. Bending to, di ba? Bending, so ano yung formula ng bending? Drawing muna natin. We have here A simply supported. Meron tayong weight dito na 1,600 kilograman. So i-times pa natin by 9.81. So magiging newtons na to. Okay? And then ano yung length niya? 1 meter. Okay? So ano yung formula ng bending? MC over I. So we have, ano yung M natin? Yung moment natin dito. So ano yung moment natin dito? It's just force times the moment arm, which is, ilan isa? We have 1,600 times 9.81. And then ano naman yung C? C natin, anong sabi dyan? Horizontal section of square man, square. No? So square. So yan yung distance na yan. Given ba? 1/2, no? Okay, 1/2. Sinabi ba ano yung height? 1 meter na strength of 500, use the factor of safety. Determine the size of the horizontal section. Ay, wala. Dili given. So, ito siya is, sabihin natin B to, and then B din to. No? Yung height nito B, yung height nito B din kasi square. So, therefore, yung C natin is half the B. Tama? So, B over 2. So, ayan. Over. Ano yung I natin sa rectangle? 1 over 12.
BH cube. Eh kaso, square tayo. So this one becomes B to the 4. Tama? So cancel yung B dito, ito siya magiging B to the 3. Ano yung stress natin dito? 500, no? 500 times 10 to the 6. Given tayo ng factor of safety. Kung given ka ng factor of safety, automatic yan, i-divide natin by 3. No? Yan yung allowable natin. So ayan, masosolve na natin yung B. Pila yung B dito? 82? 82.67. Klaro? Malapit na. Number 18. Anong meron dito? What force in kilonewton is required to punch? Another na naman, punching. No? 20 mm diameter whole plate. If the plate is 25 mm thick, the shear strength of the plate is 350. No? So isa lang yung hole natin dito. No? Paano ulit i-calculate yung shearing area ng hole? We have here the thickness, which is, ano yung thickness? 25 mm, and then yung height niya, ay yung length niya is the circumference of this one. We have pi times, the diameter is 0.02. Yan lang. Pi d lang, di ba? Kasi 2 pi r yung circumference. So, stress is equal to force over area. Ano yung shearing strength natin? 350. Then naka-mm yan, so that is times 10 to the 6 is equal to, ano yung force? Yan yung hinahanap. Ano yung area? Base times height, no? So we have 0.025 times pi times 0.02, no? Shift solve, we have our F equal to 549, or that is 550, no? 550. Ito din. Pabalik-balik tayo ng ano no, yung punching, then yung ano yun, lap joint, and then itong clevis. Ma-remember nyo pa yung clevis? Ano yun? Clevis ba? Kadumdum mo ano na figure. And then may inattach dito, then may pin tayo dito. No? Di ba dito nakaka-experience siya ng shearing stress? No? Shhh, quiet muna. Kung clevis, meron tayong shearing stress na dalawa. Kung meron tayong shearing area na dalawa, ano yung gagawin natin sa formula? S is equal to F over, okay, magiging 2A na yan kapag dalawa yung area natin dito. No? So substitute lang natin dito. Find the smallest diameter bolt that can be used in the clevis of 400 kilonewton. The working shear stress for the bolt is 300 MPa. So substitute natin. 300 times 10 to the 6 is equal to ano yung force? 400 times 10 to the 3 divided by 2 times ano yung area? Itong area dito, circular. No? So we have pi over 4 times d squared. Tama? So ayan, so masosolve na natin yung d natin dito. We have, ayan, diretso na lang ito, wala na tayong time. It's 29. No? 29.1. Number 20 na, malapit na tayo. Sige. I steel shaft. Again ulit, kung hindi given yung E, ano yung ibibigay? We have 200, no? Kapag English, 29. 30. Sige. A steel shaft, shafting tayo, no? 3 feet long and 4 inch in diameter, carries the end torque of 15 kip-inch. Determine the maximum shear stress in the shaft in KSI. No? So shear stress, so ano yung kapag mag-involve ng torsion? Ano yung formula ng stress? We have, okay, TC over J. Hollow or hindi? Hindi hollow. No? Ano yung hinahanap? The maximum shear stress. So substitute na lang tayo diretso. No? Ano yung T natin? Okay, 15 kipsman. So 0, 0, 0. Then, kip inch. So feetman to. So we have, multiply pa natin ng feetman. So we have 1 foot is 12 inches. No? And then yung C natin, C is just half the diameter. So ano yung diameter? 4. So 4 divided by 2. Over, ano yung J natin? Pi over 32. 4 to the 4. So yan lang, very easy. No? So yung tau C natin, pila na?
Letter A. 14.32. Letter A. Number 21. Now, ito siya. Another torque na naman. No? Kung may sabi kanina torque, unang maiisip nyo, TC over J na yun. No? May stress TC over J. Kung meron tayong deflection, we have playa. No? Paulit-ulit yan. So, ito torque, we have TC over J. The torque of 100 feet produces a maximum shear stress of 8,000 PSI. 8,000. In the 16 feet long, hollow. Sabi dito, hollow. Steel shaft. Note that the inner diameter of the shaft is 2/3 of its outer. So anong ibig sabihin? 2/3 of its outer. Yung diameter natin dito, yung D natin dito is just 2/3 of its outer. No? So ayan. Determine the outer diameter D. Okay? So ano yung formula ulit? Tau is equal to TC over J. No? Ano yung tau natin? Oh, tau? 8 PSI, tama? So we have 8,000 PSI is equal to, ano naman yung T? Okay, we have 100,000 kasi kit. And then naka-fit pa, so i-multiply natin by, okay, para 1 foot. Okay, and then ano naman yung C? C is just the half of the outer diameter. So we have D over 2. Tama? How about yung J? J natin is hollow shaft. So ano yung gagamitin? Pi over 32. And then ano yung D? D to the 4 minus yung D natin is 2/3 D to the 4. So di lahat, shift solve natin yan, makakasagot tayo ng D is equal to, ilan na siya? 9.85. Hindi 58 ha, 85. Perfect. Perfect. Sige. Malapit na tayo. A cantilever member of 40 mm long has a rectangular cross-section of 20 mm, 100 mm, and supports a load of 6,000 Newton at the free end. What is the maximum shear stress? So we have anong beam meron tayo? Cantilever. So we have fixed and then paganyan. And then anong sabi dito? Meron tayong load na 6,000 at the very end. Ang hinahanap, ano yung maximum shear? Ano yung formula natin dito? Wala dito. No? We have bending moment, but wala tayong shear. No? So sa rectangular cross-section, dalawa lang sa mga problems, yung paulit-ulit na lalabas dito, kapag meron tayong cantilever beam na nilagyan natin ng force dito, magbo-boils down sa dalawang cross-sectional area lang. We have circular and then rectangular. If given ka ng rectangular, yung shear stress natin dito is just 4/3 force over area. No? Shearing. Kung rectangular, sa circle to. Kung rectangular, we have yung tau natin is equal to 3/2 force over area. So ayan lang. So take note of these two, no? Basta shearing. Hindi yung gagamitin mo dito, ito agad, no? Kasi sa bending to. Yung hinahanap dito is shear stress. So ito lang yung shear stress natin. It's 4/3 of the force over area. Where yung area natin dito is the shearing area or the cross-sectional area. Okay? So ayan. Calculate lang natin. Circle ba to? Ay, rectangular. So ito yung gagamitin. Tau is equal to 3/2. Ano yung force? 6,000. Ano naman yung area? Ito lang, no? 0.02 times 1. Ay! 0.1. Sige. Ayan lang, no? So yung tau natin dito, that is equal to, may nakasagot nito? 4.5. So, 4.5. May nakasagot dito, 4.5. Hands up daw. Sino? Walang nakasagot? Wala, no? Kasi hindi usual na binibigay ito. So, memorize yun na lang. Take note. Last 3 problems. Sige. Ito. What is the maximum shear stress if the member has a circular cross-section of 100 mm diameter given the same load of 6,000 Newton? So, yung problem kanina, no? Galing yung given is circular. So, ano ulit yung circular? Yung tau natin is 4/3. Ano yung force? 6,000 divided by, ano yung area? Pi/4. Diameter is 0.1 squared. No?
So therefore, ano yung sagot dito? Okay, 1. 1. Okay? Sige, last 2. A steel rod on a bridge must be made to withstand a pull of 5,000 pounds. No? So inihila natin, meaning meron tayong axial load. No? So ano yung stress na nararamdaman niya? We have force over area lang. No? So find the diameter of the rod assuming a factor of safety na 5, and then the ultimate stress is 64. No? So yung S is just force over area. Kung given ka ng factor of safety, divide lang natin. Diretso, no? So we have 64,000 divided by 5 is equal to, ano yung force? 5,000 divided by, ano yung area? Yan yung hinahanap, find the diameter. So we have pi over 4 d squared. So therefore, yung d natin dito, makakakuha tayo ng, akalki daw, wala mangudari na cancer. 71 or 0.71. No? Salig na ko sa inyo kalkyo. Sige. Last, pinaka-last. On time tayo, no? On time. Ito. Find the polar section modulus in cubic inch of the shaft with diameter of 3 inches. Ano pa yung formula ng section modulus? Section modulus is just I over C. And then, ano yung sabi dito? Shaft na may diameter. So, yung I natin is circle. No? So, ano yung I sa circle? Ano yun? Nakalimutan ko? Pi over? Ha? Pi over 32? Ha? Ay, hindi. Ito siya is yung I natin. Yung sabi dito is polar. Polar section modulus. So, instead of moment of inertia, we have polar moment of inertia. No? So, we have, ano yung polar moment of inertia ng circle? We have pi over 32, no? 32 ba? 32 d to the 4 over d divided by 2. No? So, this is equal to pi over 16 d3. So, this is pi over 16 times 3 to the cube. Pila ni siya? Pakalkyo daw. 5.8? 5.3? 5.3. Salig ko sa inyo kalkyo ha. Walang sagot dito. So, ayan lang, no? 25 items.